Uh, so today in this recorded video, I'm going to present two more topics in rectilinear translation. The first topic is called impulse momentum equation, and the other topic is called work energy equation. Right? These are the two topics. So let's start with the first topic, impulse momentum equation. Impulse momentum equation. Uh, Before getting to that, we'll define terms one by one. What do you mean by momentum? Right? What do you mean by momentum? As you can see, it is the product of mass and velocity. So, നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ്. നമുക്ക് ജനറലി നമുക്ക് എഴുതാം മൊമെന്റം ഈസ് given by മാസ്. ഇപ്പോൾ മാസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എം ആണെങ്കിൽ എം വി എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ, എം വി. അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ മൂവിങ് ബോഡി. ഒരു മൂവിങ് ബോഡിയിൽ എത്രമാത്രം എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു മെഷറാണ് മൊമെന്റം. റൈറ്റ്? ഓക്കെ. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്ടൺസ് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ആണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. സേ യു ഹാവ് എ സർഫസ്, ഇങ്ങനെ ഒരു സർഫസ് ഉണ്ട്, ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ സർഫസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആൻഡ് ദെൻ you have a block resting on that surface, block of mass m, block. You apply a force to this body. General case ആണ്, ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ. So you have a block of say mass m kilogram mass ഉള്ള ഒരു body. To that I apply a force F. So as a result, the block will move to the left with an acceleration a. Left. സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു resultant acceleration ഉണ്ടാവും. Acceleration mark. The block will move to the right with an acceleration a. With an acceleration a meter per second square. ഇതാണ് കേസ്. ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് വരുമ്പോൾ just copy again. Right. നമുക്കറിയാം ഇതിൽ നമുക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള തിയറം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്ടൺസ് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ആണ്. നമ്മുടെ കൺവെൻഷണൽ കൈനറ്റിക് ഇക്വേഷൻ മോഷൻ എഫ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻറ്റു acceleration, right? F equal to acceleration. But you know that A is dv by dt, right? So we can write it as m into dv by dt. dv by dt. M is constant, so you can take even that inside. So it is given by d by dt of, in brackets you can write mass into velocity. So this equation shows that the force F acting on a body is equal to the rate of change of a term here, but we call this term a momentum. So this term is a momentum which is equal to mass into velocity. So this is how you define momentum. Another term here is impulse of a force. What do you mean by impulse of a force? Impulse means when a large force acts over a short period of time, we call it as an impulsive force. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് impulsive force. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മെഷറാണ് ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇമ്പൾസ് ഓഫ് എ ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ആക്ട്സ് ഫോർ എ ഷോർട്ട് ഇന്റർവൽ ഓഫ് ടൈം dt is given by force into that small interval of time dt. D is very very small.
A large force acting for a short time is an impulsive force, and the product of force into that short time interval dt is called impulse. Right? അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ impulse എന്ന് പറയുന്നത്. Now, there is a principle which connects these two terms, impulse and momentum, which we call it as impulse momentum principle. Right? Impulse momentum principle states that the total change in momentum of a particle during a time interval is equal to the impulse of the force acting during the same interval of time. Right? Impulse is equal to the change in momentum. അതിനെയാണ് impulse momentum principle എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ ഇക്വേഷൻ തന്നെ എടുക്കാം. വി നോ ദാറ്റ് എഫ് ഈക്വൽ ടു എം എ, അല്ലേ? Force F is equal to ma is equal to mass into acceleration, right? But it is equal to m a is dv by dt, fundamental equation. You can take dt to the left hand side, so write it as f dt is equal to m into d. Now, if you take a time interval 0 to t, you should integrate this. So you can write it as integral 0 to t into f dt is equal to integral, and let the initial velocity be v1 at time t equal to 0 and final velocity be v2 at time t equal to t into m dv. So this we get a very interesting expression after integration. M into dv becomes v between the limits v1 to v2, or we get it as integral 0 to t f dt is given by mass into velocity v2 minus m into v1. So this is impulse momentum principle. Let's say that the left hand side, the quantity on your left hand side is impulse. This is your impulse. Impulse and this is equal to mv2 is the final momentum. You write final momentum. Momentum minus mv1 is the initial momentum at time t equal to 0, right? So this is initial momentum. And this principle is called impulse momentum principle. Impulse momentum principle. I'll put it in a box. Note a principle, something called impulse momentum principle. That means impulse during a time interval dt is equal to the change in momentum during that time interval. It's called impulse momentum principle. Impulse equal to final momentum minus initial momentum. ഇത് നമുക്ക് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളാണ്, ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ I'll take an example. I'll take a problem, right? Which is അല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് ഇതുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ടേമാണ് law of conservation of momentum. It says that when sum of impulses due to external forces is 0, the moment of the system remains a constant or is constant. So നമുക്കറിയാം, we already know that f dt, integral
0 to t f dt is equal to mv2 minus mv1, like mv2 minus mv1, impulse momentum principle. So if you look at this left hand term, this is impulse, right? Now what does it say? If this impulse is 0, this is 0, then what will you get? 0 is equal to mv2 minus mv1. Or we can say that mv1 is equal to mv2. Or we say that if impulse is 0, impulse during a time interval or any action is 0, then initial momentum, left hand side on initial momentum is equal to your final momentum. Initial momentum is equal to your final momentum, and this is called law of conservation of momentum. Law of conservation of momentum. ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് വരുന്ന ടേമാണ്. ഇമ്പൾസ് മൊമെന്റം പ്രിൻസിപ്പിളിന്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെന്റം. ഇത് മൊത്തം ഇത് പ്രിൻസിപ്പിൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഐ ഗോട്ട് എ very familiar example. The recoil velocity of a gun. Right? A gun of mass 3000 kilogram fires horizontally a shell of mass 50 kilogram with a velocity 300 meter per second. What is the velocity with which the gun will recoil? Also determine the uniform force required to stop the gun in 0.6 meter. In how much time will it stop? Right? ഇതൊരു typical example ആണ്. നിങ്ങൾ ഇത് +2 പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ we say that recoil velocity of a gun എന്നാണ് നമ്മൾ ഒരു ഗൺ അല്ലെങ്കിൽ റീകോയിൽ ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക. അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ്. റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഇതിൽ we go for solution for this problem. If we want to solve this, ഞാൻ ഒരു ഗൺ try to draw a gun here. Say എനിക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു ഗൺ വരയ്ക്കാം. Say something like this. Say a little handle here. Right, ഇങ്ങനെ ഒരു ഗൺ, and then അതിനൊരു ട്രിഗർ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രിഗർ within a box. Right, so you have a gun here. Let the mass of the gun be mg. Right, ഇതിന്റെ ഗണ്ണിന്റെ മാസ് mg ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ ഗണ്ണിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഷെല്ലുണ്ട്. റൈറ്റ്, ഞാൻ ഇവിടെ ഷെല്ല് വേറൊരു കളറിൽ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യാം. സേ ഐ ഹാവ് എ ഷെൽ ഹിയർ. Here, and let the mass of the shell be ms. ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഒരു ഗൺ within that lesson. Now initially I'll put like initial velocity of the gun, right? Initial
right here. Say initial velocity of gun. Let it be equal to നമുക്കതിനെ UG എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം, ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ഗൺ. അതുപോലെ ലെറ്റ് ദ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ഷെൽ, initial velocity of the shell be US. Initial velocity of shell be US. ആയിരിക്കും. ഇതുപോലെ തന്നെ let the ഞാനൊന്ന് കോപ്പി ചെയ്യാം. ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി നമ്മളൊന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. നമുക്ക് കളയാം. Let the right here, let the final velocity of the gun be VG and final velocity of the shell be VS. So we got 4 terms, right? അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ജനറൽ കണ്ടീഷൻസ്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ ഗൺ ആൻഡ് ഷെൽ ആർ ബോത്ത് സീറോ റെസ്റ്റിലാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി രണ്ടും സീറോ ആണ്. VG ഈക്വൽ ടു 0, US ഈക്വൽ ടു 0, രണ്ടും സീറോ ആണ്. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണു? യു ആർ ഗോയിങ് ടു ട്രിഗർ യുവർ ഗൺ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ട്രിഗർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ what will happen? The shell will come out, അല്ലേ? Your shell will come out here, പുറത്തേക്ക് വരും. Right, with a velocity of VG. Right? അപ്പോൾ അത് കാരണം നിങ്ങളുടെ ഗൺ will recoil to the left, VS, like velocity of the shell VS. VS, and your gun at the same time will recoil. ഈ ഗൺ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് recoil ചെയ്യും with the velocity VG. So the first question is to find this VG. VG എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. So that VS is 3. If VS is 300 meter per second, what is VG? Now interestingly, ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഇമ്പൾസ് മൊമെന്റം പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. റൈറ്റ്? യു നോ, ഈ ഒരു സിസ്റ്റം, ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഗൺ ആൻഡ് ദ ഷെൽ ടുഗദർ, right, will form a closed system, right? ഞാൻ അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. I'll use a different color. Okay, right. ഇതൊരു കൺസേർവ്ഡ് സിസ്റ്റം ആണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇപ്പം ഇതിനെ ഞാനൊരു ബോക്സിൽ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ this system is very conserved, right? ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് ഫോഴ്സ് ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല, റൈറ്റ്? വി ആർ നോട്ട് അപ്ലൈയിങ് എനി ഫോഴ്സ് ടു ദ സിസ്റ്റം. ഇതാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം. ഞാനൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. സോ ദിസ് ഈസ് എ ക്ലോസ് സിസ്റ്റം. ഈ ക്ലോസ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് ഫോഴ്സ് ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ദ മൊമെന്റം വിൽ ബി കൺസേർവ്ഡ്. സോ ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ ഇമ്പൾസ് മൊമെന്റം പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്ലൈ ആണെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, റൈറ്റ്? എന്താണ് ഇമ്പൾസ് മൊമെന്റം പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത്? I'll just write. എന്താണ് ഇമ്പൾസ് മൊമെന്റം പ്രിൻസിപ്പിൾ? ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ്
0 to t f dt, അല്ലേ? അതാണ് ഇമ്പൾസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈനൽ മൊമെൻറ്റം മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ മൊമെൻറ്റം. നമ്മുടെ ഇമ്പൾസ് മൊമെൻറ്റം പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ മൊമെൻറ്റം. ബട്ട് ഈ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പുറത്തൊന്നും ഫോഴ്സ് ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ദിസ് ടേം ഈസ് 0. അതുപോലെ ഇനീഷ്യലി ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഇനീഷ്യൽ മൊമെൻറ്റം ഈസ് ഓൾസോ 0. Clear? അപ്പോൾ what will get? So we can write it as 0. ഇവിടെ എങ്ങനെ എഴുതാം? 0 ഈക്വൽ ടു ഫൈനൽ മൊമെൻറ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ മാസ് ഓഫ് ദ ഗൺ ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ഗൺ പ്ലസ് മാസ് ഓഫ് ദ ഷെൽ ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ഷെൽ. ഇതാണ് ഫൈനൽ മൊമെൻറ്റം. മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ മൊമെൻറ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ മാസ് ഓഫ് ദ ഗൺ ഇൻറ്റു ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ഗൺ വിച്ച് ഇസ് ug മൈനസ് മാസ് ഓഫ് ദ ഷെൽ into initial velocity of the shell. We know that this term is 0, right? This term 0, no? So ultimately we'll get it as mg into vg plus ms into vs is equal to 0. We get this term as 0. So this term is 0. Okay. Right. So this term is 0. Okay. So that what will you get? Mass mg into Vg is equal to minus of ms into Vs, or the first question, Vg, recoil velocity of the gun, is given by minus of ms into Vs by mg. Right? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ അറിയാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് ms, ഷെല്ലിൻ്റെ മാസ് 50, ഷെല്ലിൻ്റെ വെലോസിറ്റി 300, ആൻഡ് ദെൻ ഗണ്ണിൻ്റെ മാസ് 3000. സോ വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് -5 meter per second. So that is the recoil velocity of your gun. So that is your first question. Aditya question answer. What is the recoil, or with what velocity does the gun recoil? Also determine the uniform force required to stop the gun in 0.6 meters. Okay. So gun in 6 meter stop ചെയ്യാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാട്ട് ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് റിക്വയർഡ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ദ ഗൺ ഇൻ 0.6 meters? സോ അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട എക്സ്പ്രഷൻ, നമുക്ക് അതിന് ആക്സലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ വാട്ട് യു നോ ദാറ്റ് v squared minus u squared is equal to 2ax. നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ആണ്. സോ ദ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ഈസ് 0. ഇതാണ് നമ്മളുടെ എക്സ്പ്രഷൻ. അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി, ഈ ഗൺ ഗണ്ണിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ റീകോയിൽ വെലോസിറ്റി. And finally, the
ഗൺ റെസ്റ്റിൽ വരും, റീകോയിൽ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ദൂരം പോയിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യും, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്തെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ യു നോ ദാറ്റ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി u ഈസ് 5 meter per second squared, അല്ലേ? 5 meter per second u. V is 0. Okay. So that and we need to find x. X is given by 0.6 meters. നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, അത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളതാണ് x. അല്ലേ? What to determine the uniform force required to stop the gun in 0.6 meter. So that is 0.6 meter. So if we substitute here, we know that 0 minus 5 squared equal to 2 into acceleration a into 0.6. So get a value for a. A കിട്ടും. A ഒരു റിട്ടാർഡേഷൻ ഫോഴ്സ് ആണ്, റിട്ടാർഡിംഗ് ഫോഴ്സ് ആണ്, which gives that minus 20.8 meter per second squared. ഇനി ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. സോ ഫോഴ്സ് റിക്വയർഡ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ദ ഗൺ, ഫോഴ്സ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ force is mass into acceleration, right? So mass is 3000 kilogram into acceleration is 20.8, right? So that this will get it as the force required to stop the gun will be 62,400 Newton. You get this 62,400. So this is the second part of the answer. That means determine the uniform force required to stop the gun in 0.6 meter. Right? അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ വി ജിക്ക് ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ കണ്ടത് നമ്മൾ ഈ റൈറ്റിലേക്കുള്ള ഡയറക്ഷൻ പോസിറ്റീവായി എടുത്തുകൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെ മാത്രം അതിനെ കണ്ടാൽ മതി. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഗോട്ട് ദിസ് നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഹിയർ. അതുപോലെ റിട്ടാർഡേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്സലറേഷൻ ഇൻ ദ നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ. നമ്മൾ റൈറ്റിലേക്ക് പോസിറ്റീവായി എടുത്തുകൊണ്ടാണ് വിയും എയും നമുക്ക് നെഗറ്റീവായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ഫോഴ്സിൽ പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇത് വരുന്നില്ല. സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ കം ഇത്രയും ഫോഴ്സ്. അപ്പം ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഈ ഗൺ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് റീകോയിൽ ചെയ്യാണ്. അപ്പം നമ്മൾ റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ്, വെടിവെക്കുന്ന ആള് ഒരു റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് അങ്ങോട്ട് ഇത്രയും 62,400 ന്യൂട്ടൺ തിരിച്ച് റൈറ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ആണെങ്കിൽ ഈ ഗൺ ഒരു 0.6 മീറ്റർ റീകോയിൽ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മെയിൻ. There is one more question left. നമ്മുടെ third question. Right? What is your third question? Third question is, in how much time will it stop? എത്ര സമയം കൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ഇത് നിൽക്കാൻ പോകുന്നത്? അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഫോർമുല നമുക്കറിയാം, V ഈക്വൽ ടു U പ്ലസ് AT അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം V ഈക്വൽ ടു 0 അല്ലേ? V നമ്മുടെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി 0. ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഹൗ മച്ച് ഇറ്റ് ഈസ്, നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയ വാല്യൂ ആണ് 5 meter per second അല്ലേ? Initial velocity is 5 meter per second. So it is 5 meter per second. And there is a retardation of minus 20.8. So plus acceleration sum to minus 20.8. Right? Into T. Right? So T, you'll get it as 5 divided by 20.8. So that will be the time required to stop the gun in 0.6 meters. So it will around 0.24 seconds, right? .24 seconds.
ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പൾസ് മൊമെൻറ്റം പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ കൺസെപ്റ്റ്സ് ഓൺലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അത് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So this is the first topic, impulse momentum equation. അടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് വർക്ക് എനർജി ഇക്വേഷൻ, റൈറ്റ്? സംതിങ് കോൾഡ് വർക്ക് എനർജി ഇക്വേഷൻ. സോ ഐ ജസ്റ്റ് ഗോ ടു ദാറ്റ്. പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് വർക്ക് ആൻഡ് എനർജി. So it says that work done by a force acting on a particle during its displacement is equal to the change in kinetic energy of the particle during that displacement. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ വർക്ക് എനർജി പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. So work done by a force acting on a particle during its displacement is equal to the change in the kinetic energy of the particle during that displacement. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഇല്ലസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. കോട്ടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ സർഫസ്, ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ. ഞാനിങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. Dotted line വയ്ക്കാം. And then you have a particle which is initially at some point A. നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് A ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. Point A. And there you have a particle. ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ. You're talking about a particle. ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട്. Its velocity, its mass is m, and its velocity is v1. So that is a particle at A whose mass is m1. Whose mass is m1 and velocity v1. ഇങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ. So this particle is moving to the right with a velocity v1, right? So after some time it reaches some other point here, which is B. കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പാർട്ടിക്കിൾ ഇവിടെ എത്തി, reaches a point B. ഇവിടെ എത്തി. Let at this instant its mass Vm and its velocity v2. ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ മാസ് സെയിം തന്നെ, നമ്മുടെ സെയിം പാർട്ടിക്കിൾ ആണല്ലോ. Let its velocity be v2, velocity v2, velocity v2. So by that time it has traveled a distance, say x meters, right? അതൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടം വരെ ഒരു x മീറ്റർ അത് ട്രാവൽ ചെയ്തു. Has traveled a distance of x meters. X meter travel. In any case, so initially the particle was at position A. It is having a mass m and velocity v1. Traveled a distance x and finally reached another position B, where its mass is m, velocity is v2. ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കേസ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ ഇക്വേഷൻ ഈസ് എഫ് ഈക്വൽ ടു എം, അല്ലേ? എഫ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സലറേഷൻ. ബട്ട് വി നോ ദാറ്റ് എ ഈസ് വി ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ്. സോ എനെ നമ്മൾ വി ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് എഴുതുന്നു. So we get it as f dx, right hand side like it means dx in the left hand side like f dx equal to m into v dv. You integrate on both the sides, right? On the left hand side and right hand side we integrate that. Let the distance travel be 0 to x, and velocity it changes from v1 to v2. Left hand side എന്ത് സംഭവിക്കും? We got f into dx, integrate mx, putting the limit 0 to x. ഇവിടെ mass is a constant
and then it becomes v squared by 2 within the limits v1 to v2. Right? So get this like this. Left hand side like കുറച്ചൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. Just copy this one by one and bring it here. Right? Or we get this as or you get this as f into x. The left hand side becomes f into x. You have f into x is equal to m into v2 squared by 2 minus m into v1 squared by 2. So term on the right hand side is your kinetic energy. This is our kinetic energy. I'll just draw here. So m into v1 squared by 2. Left hand side the force into displacement in the direction of the force. So that is work done. So we can say that work done is equal to mv2 squared, which is final kinetic energy. You can write it as final kinetic energy in Ke minus final kinetic energy minus you have mv1 squared by 2 is initial kinetic energy. Or work done is equal to the change in kinetic energy, right? So that is the principle of work and energy. അതുപോലെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെയാണ് വർക്ക് എനർജി ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Work done is equal to the change in kinetic energy or the final kinetic energy minus the initial kinetic energy. ഇതും ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത്. But anyway, concept കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് I've taken an example. Right? Say you take this example. A block of weight 100 Newton slides down an inclined plane from rest from an elevation 4 meter as shown in the figure. Find the velocity of the block when it reaches the point B. Take coefficient of friction at all contact surfaces to be 0.3. Right? അപ്പോൾ ഇതിൽ പോയിന്റ് ബി എന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഇതാണ് പോയിന്റ് ബി. സോ ദിസ് പോയിന്റ് ഈസ് ബി ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ. ഇതാണ് എ. അപ്പോൾ എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ഹൈറ്റ് ആണ് 4 meter. So let's try to solve it using work energy principle. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊന്ന് കോപ്പി ചെയ്യാം. I just try to explain it again. All right. So you have a block of weight 100,000 Newton. ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് 1000 Newton ആണ്. 1000 Newton. It starts from rest. അപ്പോൾ ഇവിടെ അടിയിലേക്കൊരു വെലോസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അടിയിലേക്കൊരു വെലോസിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. Initial velocity, I'll put it as a v1. So it says that v1 equal to 0. It starts from rest. Rest in starting. So initial velocity is 0. And finally, it reaches some point B after traveling a vertical height of 4 meters. It reaches here.
ഇവിടെ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി വെൻ ഇറ്റ് ഹിറ്റ്സ് ദ ഗ്രൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെൻ ഇറ്റ് റീച്ച് പോയിന്റ് ബി V2, നമുക്ക് ഈ V2 ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രാവലിൽ സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ട്രാവൽഡ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സേ എക്സ് മീറ്റേഴ്സ്, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ ഞാനിങ്ങനെ വരയ്ക്കാം. സപ്പോസ് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം A to B along the inclined plane, ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ it has traveled a distance of say x meters. Suppose it traveled a distance of x meters. ഇത് x meter ആണ് ട്രാവൽ ചെയ്തതെന്ന് വിചാരിക്കാം. ക്ലിയർ. സോ ദിസ് ഈസ് എ കണ്ടീഷൻ. നമുക്ക് V2 കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇത് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മാർഗം വർക്ക് എനർജി പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. റൈറ്റ്. അപ്പം ഞാൻ ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്യാം. We'll go to the next page. Okay. So we are going to apply work energy principle. Work energy principle എന്താ പറയുന്നത്? Work energy principle states that work done, ഇവിടെ എഴുതാം. It says that നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ്. Work done is equal to final kinetic energy minus initial kinetic energy. Initial kinetic energy. Right. So this is work energy principle. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കേസിൽ നമുക്കറിയാം ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഈസ് 0, അല്ലേ? ഇപ്പം നമ്മൾ V1 is 0. Initially it starts from rest. So you know that this term here, the initial kinetic energy is 0. ഇത് 0 ആണ്, കാരണം V1 0 ആണ്. അപ്പോൾ work done is equal to final kinetic energy, right? അപ്പോൾ ഇതിൽ we need to get an expression for work done. Work done എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഈ വർക്ക് ഡൺ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ we need to find the force along the slope, net force along the slope into x. അതായിരിക്കും വർക്ക് ഡൺ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യണം, കാരണം ഫോഴ്സസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ അറിയാം, ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഡ്രോ എ ലൈൻ. ഇവിടെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഈ വെയിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് സംവെയർ ഹിയർ. ഈ ബ്ലോക്കിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് വെയിറ്റ് വിൽ ബി ആക്ടിങ് ഡൗൺവേർഡ്സ്, അല്ലേ? ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ആക്ട് ചെയ്യും 1000 ന്യൂട്ടൺ. ഒരു നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ, ഇങ്ങനെ ഒരു നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. സോ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1000 ന്യൂട്ടൺ ആണ്. അടിയിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. യു ആർ ടോൾഡ് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് ഫ്രിക്ഷൻ ആക്ടിങ് ഓൺ ദി സർഫസ്. അപ്പോൾ ഒരു മ്യൂ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സർഫസിൽ ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്ലോപ്പ് ആൻഡ് ദ ബ്ലോക്ക് ദർ വിൽ ബി എ ഫ്രിക്ഷണൽ റെസിസ്റ്റൻസ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും, വിച്ച് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ mu into r. It will be mu into r. അപ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും? ഇത് 0.3 into r. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വർക്ക് ഡൺ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിന്
what you do is net force along the slope കണ്ടുപിടിക്കണം അടിയിലേക്കുള്ളത്. സോ ഇതിന് നമ്മൾ ഈ ഒരു കേസിൽ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയം എഴുതേണ്ടി വരും. സോ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കേസിൽ നമ്മൾ ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മൾ എക്സും വൈയും ഡയറക്ഷൻ എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ഒരു കൺസിഡർ ചെയ്യാം. മേ ബി ഐ ടേക്ക് എ ഡിഫറെൻറ്റ് കളർ, ബ്ലാക്ക് എടുക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ് ഈ ഡയറക്ഷൻ എക്സ് ആക്സിസ് ആയിട്ടും ഇങ്ങോട്ട് അടിയിലേക്ക് അലോങ് ദിസ് ഇത് വൈ എക്സ് ആക്സിസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ കൺവെൻഷൻ. ഞാൻ ഈ ഡയറക്ഷൻ വൈ ആയിട്ടും ദിസ് ഡയറക്ഷൻ ആസ് വൈ and this direction as x-axis. Suppose this displacement is s എന്ന് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യാം, കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. So let it be s. അങ്ങനെ റിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ you know that we write sigma fy equal to 0. അപ്പോൾ ആകെ രണ്ട് ഫോഴ്സ് ഉള്ളൂ, ആർ മൈനസ് 1000. ഈ ആംഗിൾ ഹിയർ, ദിസ് ആംഗിൾ വിൽ ബി 60 ഡിഗ്രി. 60 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? ആർ മൈനസ് 1000 ഇൻറ്റു സൈൻ 60 is equal to 0, or you get r as 1000 sin 60. Right? അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് കിട്ടി. ഇനി അടിയിലേക്കുള്ള ഡയറക്ഷനിലെ ഫോഴ്സ് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് നോക്കുന്നുണ്ട്. I'll put like net force along the slope. സ്ലോപ്പിലേക്കുള്ള ഫോഴ്സ്, നെറ്റ് ഫോഴ്സ് അലോങ് ദ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 100 ന്യൂട്ടണിന്റെ അടിയിലേക്ക് ഒരു കമ്പോണന്റ് ഉണ്ടാവും, വിച്ച് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ 1000 sin 60. I'll put it like 1000 sin 60 ഇതിൻ്റെ ഒരു കമ്പോണന്റ് മൈനസ് അതിൻ്റെ ഫ്രിക്ഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ്, മൈനസ് 0.3 into r. R is again 1000 sin 60. Okay, so what will be net force along the x direction? Net force along the slope എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 1000 sin 60 ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. സോ യു കൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് 1000 into sin 60 put this terms as sin 60 into 1 minus 0.3. Or that is 0.7, so 700 sin 60. That will be the net force along the slope. Okay, ഇത് തീറ്റയാണ്. This is 60. This term is also 60. This is again 60. ഇനി what will be this s?
ഈ എസിനെ നമുക്ക് ഈ ഹൈറ്റിന്റെ ടേംസിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം. സോ എസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട്, ഇഫ് യു റൈറ്റ് ഹിയർ, എസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് എച്ച് സൈൻ 30, എച്ച് സൈൻ 30, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് 4 ഇൻറ്റു സൈൻ 60 എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ഇതൊരു പൈത്തഗോറസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ എസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എച്ച്. സോ ആഫ്റ്റർ ഗെറ്റിംഗ് ഓൾ ദീസ്, നമുക്ക് എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4 sin 60. So once you get all these, you can define work done. ഇത് രണ്ടും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വർക്ക് ഡൺ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതൊന്ന് കുറച്ച് പൊക്കി വയ്ക്കും, കുറച്ച് കയറ്റി വയ്ക്കാം. ഓക്കെ, ചെറുതായിട്ട് കൺഫ്യൂഷനായി. I'll just drop it off. Net force along the slope is equal to 1000 sin 60, or this is equal to 1000 sin 60 minus 0.3. This, and S is given by 4 sin 60. This is sin 60. ഇത്ര ആയി കഴിഞ്ഞാൽ we can define work done. Right? നമ്മൾ ultimately we all started to get the work done. Right? ഈ work done എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത്. Right? So work done ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം. Work done is equal to net force along the slope, right? Net force along the slope ഈ ബോഡിയിൽ അടിയിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു എസ്, അതാണ് നമ്മുടെ വർക്ക് ഡൺ. നമുക്ക് രണ്ട് ടേമും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? അപ്പോൾ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് അലോങ് ദ സ്ലോപ്പ് ഈസ് 700 sin 60 into S is nothing but 4 sin 60. Okay. No, I've got some mistakes here. But actually, കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്സ് പറ്റി, ഞാനൊന്ന് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാം. ഇത് ആക്ച്വലി 1000 cos 60 ആണ് അല്ലേ? This is cos 60. I'll put it as cos 60 ആണ്. ഇതും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ cos 60 അല്ലേ? This is cos 60. So that means ഈ ടേംസ് എല്ലാം നമ്മുടെ തെറ്റിപ്പോയി. ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം, ഒന്ന് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാം. I'll do one thing. We'll restart working it again. കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക്
term, this term was cos 60. Mistakes. This term was cos 60. Cos 60 ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ we did a mistake here again. ഇങ്ങനെ ഇത് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. Instead, this should have been ആകെ 1000 മാത്രം ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം ഉള്ളൂ. സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി 1000 into, it's not that easy, into sin 60 minus 0.3 cos 60. എന്നായിരിക്കും. S is again for sin 60, is for sin 60 ആണ്. So and then this term again will get wrong. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ടേംസ് തെറ്റാണ്. So work done will be how much? 1000 into sin 60 minus 0.3 cos 60 into S in the term for sin 60. Okay. Now once you find W, നമുക്ക് W കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, once you get this work done, you can go back here to the basic equation. We all started from here, work done. Work energy principle ആണ് നമുക്ക് ഈ V2 ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. So once you get this, you go back here to our basic equation, work energy equation. Work done equal to final kinetic energy minus initial kinetic energy. Initial kinetic energy 0 ആണ്, കാരണം it starts from rest. So that if we substitute here, ഞാൻ ഇതിനെ equation 1 എന്ന് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ equationൽ substitute ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, we get it as work done ന് പകരം we have ഞാൻ വേറെ കളർ ഉപയോഗിക്കാം. Okay, that reduces to work done is equal to final kinetic energy. കാരണം ഇനീഷ്യൽ kinetic energy 0 ആണ്. അപ്പോൾ വർക്ക് ഡൺ ടേം നമുക്ക് കിട്ടി എന്താണ്? 1000 into sin 60 minus 0.3 cos 60 into 4 sin 60. അതാണ് നമ്മുടെ വർക്ക് ഡൺ. That is equal to your final kinetic energy. Final kinetic energy എത്രയായിരിക്കും? half into mass. Mass എത്രയാ? 1000 Newton ആണ്. അപ്പോൾ 1000 divided by 9.81 into V2 squared. Right. When we get this, then നമുക്ക് ഈ equation solve ചെയ്താൽ ആ കൂടി ഒരു unknown എന്ന് പറയുന്നത് V2 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. So we can ultimately get V2. ഇതിൽ നിന്ന് we get the answer V2. Clear. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ V2 കണ്ടുപിടിക്കുക. I don't know the answer. Try to calculate your answer. ഞാനിത് ഇനി റീവർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം ഇറ്റ്സ് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആയതുകൊണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം, ഇത് കുറച്ചും കൂടി കൺഫ്യൂസിങ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ 1000 Newton ബ്ലോക്കിന്റെ ഒരു ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം സെപ്പറേറ്റ് വരയ്ക്കാം. ആൻഡ് ദെൻ യു ട്രൈ ടു ഡു ഇറ്റ്. ഇത് കുറച്ചൊരു റിഗ്രസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ്. യു ഷുഡ് really try to do it yourself, then only you get the answer. Okay,
So I'll just stop here. We discussed just two topics: impulse momentum equation and work energy equation. Okay, thank you.